Alors, on fait appel à l'Union européenne, au Conseil de l'Europe, à tous les pays membres de l'Union européenne, aux organisations internationales, de condamner les actions militaires des autorités tadjiques et de faire payer la réparation, la restitution de l'infrastructure et aussi de payer les indemnités aux victimes, des familles et toujours régler toutes les questions dans ce domaine à la manière pacifique. Nous, avec les Tadjiks, nous sommes les amis, on n'est pas ennemis, on doit toujours rester les amis. Donc, on a besoin de votre soutien. Our dear friends, we witnessed during the several days some conflict between French fishermen and British Channel Islands, where everything, all the conflicts, has been solved in a civilized way. While here, with almost the same situation, the authorities of the Tajik Republic, unfortunately, completely overreacted. Now we have more than 40 deaths, among them the children. We make appeal for the European Union, for the Council of Europe, for the member states of European Union to condemn the military actions of the Tajik Republic and to pay the reparations which is needed to infrastructure of our country and to pay the compensation for the victims of this conflict. We are with the Tajik people, we are friends. We should remain the friends and we should always use the peaceful way to solve any conflicts at the border of our countries. Thank you. Hello world, today it's 8th of May 2021. We are in Brussels and in front of the European Union. All the people who's supporting the Kyrgyzstan, we joined it together to express our thoughts against the aggression of the totalitarian regime of the Rahmon. Because 28th of April of this year, civil people, they were attacked during the night, and we lost thousands of people. They lost their homes, hundreds of the homes, they were burned, and we lost 36 people. Rahmon killed 36%, and also including the children. So for the moment in this world, it's not normal that when the civil people, when they are sleeping in their home, and a neighboring country who's attacking this one. And as a civilian people, we came one more time to express our opinion against the regime of the Rahmon, and we write it in here in the French, stop the Rahmon regime. We are against for all this aggression which is happening for our country. We are supporting our country and we love our country very much, so be rational and solve the border issue in the governmental level in a peaceful way. Hello from Brussels, plus Luxembourg. We come here to protest Tajik government's military actions, military aggression against Kyrgyz lands, and especially towards the civilians in Kyrgyzstan. We are protesting all kind of aggression, all kind of military actions started from Tajik forces against Kyrgyz people and land. Tajikistan heeft military aggressies gepleegd tegen de Kyrgyzstan Republic. De military agressie heeft geleid tot een onherstelbaar verlies van mensenlevens onder de vreedzame bewoners van de grensoorden. Als mede tot aanzienlijke morale en materiële schade voor de gewone burgers van de Kyrgyzstan Republiek. Deze situatie moet worden beschouwd als een oorlogsmisdaad met een bijzonder ernstige
schendingen van het internationaal humanitair recht. Daartoe behoren het doden van burgers die in de wal zitten in een gevechtszone, de moedwillige vernietiging van een civiele infrastructuur, de verwoestingen van huizen en een verzetten zonder militaire noodzaak. Er moet een internationaal onderzoek worden ingesteld in Tajikistan, moet worden verplicht tot het betalen van schadevergoeding voor het onrechtmatige inziligen en gesplande gebruik van zwaar militaire materialen en wapens op het grondgebied van een andere soeverein en ongelijke staat. Wij roepen op de acties van de regering in Dushanbe te veroordelen in Tajikistan, te verplichten vernielde civiele gebouwen te herstellen, de families van de slachtoffers en schadevergoeding te betalen en de grensproblemen vreedzaam op te lossen. We hebben uw steun nodig. Bonjour, nous sommes à la Maison du Peuple d'Europe. Nous sommes plusieurs personnes de tous les pays. Nous sommes une association très hétérogène. Les personnes participent sont membres de la Maison du Peuple d'Europe, indépendamment de leur nationalité, seulement en s'identifiant en tant que des Européens. Nous sommes habitués à dialoguer, à trouver toujours des solutions entre toutes nos différences. Nous sommes ici à donner le message que ce n'est pas la guerre qui est la solution. Il faut seulement passer par le dialogue. Il faut arrêter d'attaquer le Kyrgyzstan. Le message s'adresse au Tadjikistan. Arrêtez d'attaquer. Eh bien, revenez au table de négociation. On va parler. Et en parlant, on trouve toujours une solution. Milli Parlamentosu önünden herkese Lüksemburg Meydanı'ndan iyi günler. Burada bulunmamızın nedeni Tacikistan ve Kırgızistan arasında yaşanan olayları teessüfle karşıladığımı bildirmek istiyorum ve Kırgızistan tarafına destek için buradayım. Çocukların, kadınların hayatını kaybettiği ve birçok insanın göç etmek zorunda kaldığı bu teessüf verici olayı kınıyorum ve yöneticilerin bir an evvel, özellikle Tacik tarafının bir an evvel aklını başına almasını ve yaralarını salmasını, tamamen acıların pekişmesi adına değil de dostlukların kazanılması ve yaşatılması adına bir an evvel yaraları sarması ve ülke kardeşliğinin, dostluğunun göz önünde tutulmasını istiyorum. Özellikle çocukların, kadınların durumu, vefat eden Medina çocuğumuzun durumu hakikaten beni çok tesir etti. Günlerdir rüyalarımda Medina'nın durumu. Ülke yöneticileri, özellikle Tacik tarafının derhal yaralarını sarmasını istiyorum. İyi günler. Мы против войны, мы против вражды таджикского и киргизского народа. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар жана дүйнөдөгү жалпы эл. Мен кайрыла турганым ушундaki Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда болуп аткан согушту токтотсун. Бул согушка күнөөлүү кишилер жоопко тартылсын. Элдери өлүп атат. Бул өлүмдөр жалаң Кыргызстан эмес, жалпы Средний Азияны жок кылыш үчүн жазалып атат. Ошон үчүн мен суранарым, президенттер бири-бири менен бул Кыргызстан эли дагы, Тажик эли дагы күнөөлүү эмес, бул чоңдордун күнөөсү да. Жалпы эл күнөөсү жок бу. Бири-бирин аттырып аткан ошо чоңдор. Ошолор кичине эске келсин. Бул согуш бир күн менен бүтпөй калат. Бул өмүр бою боло турган согушта ошону билиш керек, элдин баары. Токтолуш керек.